nkuzi taa chetara m obere nwa a na-akpọ St. John Betchmans. St. John Betchmans, I used to quote this boy because ọ kpara ike na nzukọ. John Betchmans at the age of 9 years ka ọ natachara first Holy Communion, he made a vow, having discovered nọ n'ime Chineke ka ụtọ ndụ dị, o bido n'oge chọba Chukwu. Kedu nkwa o kwere Chineke ka ọ natachara ori nsị izizi? Ọ sị, if I don't become saint now that I am still young, I don't think that I can be able to make it when I am old. Ọ bụrụ na maybe ndụ ya so kịta m na-etonite agaghị m emewe na m abụla agadi. And he did everything with the grace Chineke nyere ya. Nwa akpacha ike n'ụwa wee merit a seraphic throne at the age of 24 years. So we are all talking about longevity. The most important thing is how well you spend your life. Let's come back to God. But the Nigerian politicians, 2027 is fast approaching. Can you even have your kita? Getting about to Nigeria now. Election, campaign. Yet Nigerians are dying. They are not even talking about that. All Jones of Kano they put a high issue with their state in 24 years. They had to have within the three governors. They can say, and when they say to over. Bono Luzino, not on the agent of Medicita, and he is Oti. Chileka is the turn on Messiah. Messiah can have put a weapon next year. Now I am everything. Yet Nigerians are dying. Oko, Nigeria. Let me just shock you. These people are not Nigerian politicians. They are not after your own good. They are after their own pocket. So Nigerian politicians are amassing wealth. Let me just even in the end, those wealth cannot guarantee you. Or what if all that guarantee you get a Chinekeno until Nisiniba he may she got back to God. O Kochichok, Oki Fortichok Kowa, and not to go to Nimeha Uche. We will never relent in praying. Or I did it. So what am I trying to say? The rate of sin in the world is gaining momentum. And I will go to Chinekazu even when I do one worst. Things are getting worse. And even until I actually go back to God. Now without God, but unfortunately, the reverse was the case. Gini men ni sinye bendo ha rejected John do habiri no wa. Now you Chineke an opportunity, even if na nyere 1 minute ka chi yazo na ha ga emezi ndu ha ofuma. The first person that comes to mind bụ onye na-akpọ Alexander the Great. Anyị na-anụ maka King Alexander. Alexander the Great bara ike n'ụwa. He was a pagan worshipper. Oche n'ife arụsị ga-enye ya udo. Alexander chọrọ ka o bie ndụ agwụ. He thought na ọ gaghị anwụ n'ụwa. Alexander chere n'ụwa ka ibe niile endere. That's why he conquered many kingdoms. And onwelu the best soldiers ever in this world. Many king nọ n'ụwa na-atụ Alexander egwu. Enweghị onye egwu na-ekwu ewu Alexander nso. Alexander were problem. King ga-ebugo ụzọ je yọọ mgbagharụ before agha na-eseti. He conquered many kingdoms. O nwere 10 generals. A na-eze ya ndụ. Alexander wee chee na ọ ga-ekwu elu n'ụwa. Nọ n'ụwa ka ife niile biri. But unfortunately, he died at the age of 38 years. Within 38 years, Alexander has conquered so many kingdoms and acquired so many wealth. Gold outpacked too much. He never thought one, but unfortunately, he died like a peasant. The guy Alexander now, over 10 generals, who is your share of the arena chief by any. We say happy and then before Yaba. No one he told him, oh, Gayoha. How well, why you kirikiri? Kahapa of that bed you kirikiri. Alexander will make on. We say, open on one kita. Biko nekwa ife nchọkwu unu melu. Jeanu bụ the best doctors ndị ga-ebu ozu nwe je na n'iyi.
jenu kingdom niile a nna-achị chọtanụ the best doctors e nwere ebe anwa ọ ha ga-ebu ozu m gana n'ili. Nke abụọ, eburu ozu m na-eje na cemetery ebe a ga-enye meghee na igbe ozu mee ka aka m pụta n'akpati na-efere ndị mmadụ baịbaị. Nke ịtọ, jee bute gold niile a, ego niile a paaki na store, scatter them along the path ebe a ga-esi buru ozu m na-aga, si na-azụ ụkwụ n'elu ego na gold ndị a buru ozu m na-aga. The generals were to say, now can you give us an explanation towards this your demand? Alexander will say, as the one who all the best doctors to give us the reason for this we were born that even at death, once the owner of life has taken it, nobody has the power to return it back. Only when the world hana, and we only power, he will check as or Chuku window, or now, Alexander discovered this truth. Until now, and often he saw Chineketa now, he get regretting it. Now you can have opportunity, but not go too late. Too late. No wonder why Saint Antoninus will be around 1707. Antoninus, the Archbishop of Florence. Also, there were 4 things. Only job and a witness now, man. 4 things. Every wretched sinner who refuse to return to God now. Now, man, because the body is so natural, separate from the body. There are 4 things he get witness in Kizisi. Whenever witness will let them mother now. I have visited a lot of people in the hospital, but in the Jetta Hospital station. I had 4 young men. No, I may have 5. But I don't know this one now. On the table, egomo, mukuto galaya. Eba akonya, eba akobye na megene. Kawuka na obala wapusie yana nyama nanti manini. Ma doctor ma nurse, ma ewa de radio ya baloso. Mako on egosi ebi ne. Yoka wala ne ipe akapa, we general judgment, particular judgment, the general judgment. Particular judgment may take place. At that very place, at that very moment, the soul is separated from the body. And then you have the most important judgment. So now your man now are horrible. And when you are disastrous. How now you can get your opportunity? I am begging you. Return back to your God. Today, I also say that in opportunity. Anthony also say, one of 4 things only job like a witness in a young kids. A wretched sinner now was supposed to separate you from the body. Only I say the Chineke no webia. The first nothing a man young buna so la na choko opo. Ebe so la na choko obaje onye wa career to return back to God, but because of sin, according to Saint Augustine of Hippo, God banishes that soul away from himself with this wicked word. Depart from me, you cause into everlasting fire. If any man the earlier you return to God, the better for you. Soul no body take on separation na really difficult. If a separation is really difficult, soul no man one soul sin automatically it is going back to Guinea. To unknown land. The body no one once so happen here, it is returning to Guinea. Wednesday, we want to say, so what is man? I said that man is a heap of worms, the food of worms by which it must be devoured. Now, man, either to him the people say some Americanaka, wala kan cause massage eba he braso sie ni mi na esi kan si okoko. Ndo zo burba na apo ya akpana. Nsi okoko. Ina aju maka onye mbo. If we go we uru. Amend your ways now before it is forever too late. Return back to your God now. You na Chineke ko tondo buru. Antoninus will say if is onye njọ ga-enene n'ọsọ onene anya elu ozugbo na-ekubi ozugbo dị so na chọkọ separate ye onene anya elu if is ọ ga-afụ bụ the avenging anger of God Almighty iwe dị ọkụ nke Chineke
ọsọ speed butu anya ozugbo ọ na-ebutu anya n'ala ọkụ mmụọ ga-eno ya mepee n'ọnụ oge ji wee sụwalu ya lai obunye anya tii n'aka ekpe njọ niile o mere n'ụwa a na-agba ya ikpe o tii n'aka nne imirikiti ekwensu apụghị egote ọnụ anọdụ na-eche ka Chineke nwa ya ikpe. Akwụkwọ nsọ si there is no peace for the wicked man. Udo adịghị ebe onye mmehie nọ until reach ya back to God bụ n'ihi nweta udo. Ọ ihe mere St. Augustine. Immediately Augustine makụrụ Chineke, he found that peace, he found that happiness he has been searching for. O ji wee exclaim, oh God, you made us for yourself and our souls are restless until they rest in thee. Onye dị utile egwu a ka ezi afọ sị nọ dị ka nwene na-achọ mmiri ọ ga-aṅụ, etu a ka obi m si achọ ka onye nwe ọ sị naanị gị ka obi m na-achọ. Achọrọ m ime gịnị? Mgbe ndị tiri egwu, ezigbo egwu tiri egwu na ọ bụghị ife a na-akụweri kịta, ọ mgbe a na-eche echiche eti egwu ị ga-eche ekwu pati ọbasi ka ọ gịnị ichegharị ozigbo. Jesu mere anyị ebere. So 4 things a onye ọbụla bụ onye njọ ga-ezute ha na amalị ọnwụ. Iwu ka ọ bụ o kwetiri egwu si na mmadụ apụghị ịgbanarị aja, igwe niile ejekọ n'ụzọ. Ụmụnne m enwere ebe a na-eje. Ọ bụ ihe a ka dis king gị fụchalụ amanya ọnwụ wee na-elu, o bido bebe akwa, o wee kpọọ the generals wee sị ya asị m ụnụ jee chọọ the best doctors ga-ebu ozi wee je na n'ili. Ihe nji wee gwa ụnụ ka iji wee kọwara ụnụ that even at death nobody has the power to return it back once the owner of life has taken it. Nke ịbụọ, asị m ụnụ mee ka aka m pụta n'akpati na-efere ndị mmadụ baịbaị. Ife nji wee gwa ụnụ mee ka aka m pụta n'akpati, kwuru ekwu n'akpati, ka aka m pụta n'akpati eburu ozi nna aga aka m a na-eme etu a, ka m wee gwa ndị mmadụ na-ekwe na Alexander agba m aka wee bịa ụwa, aga m agba aka wee na-ana mmụọ. Ọ na nnekọta Nigerian politicians n'ebe a ha na-ezuzugharị ego niile a ha na-ebu. O nwere nke mere ọkpọtụ 3 years ago mgbe a mere cashless society. E nwere ndị ọgaranya, ndị politicians je ihe ego na ana bụ ejezi gbọpụta so many, ejezi gbọpụta ọtụtụ ego, ọ bụrụ na ha ncha agba n'ụtụ. Ịgba aka dị ụwa anyị ga-agba aka wee na Ifeanyi Ụba bara first class wee je obodo oyibo, flight over first class, ma na-agbara ya ka ngwaafịa na buutu aeroplane ka esi wee gba ya ka ngwaafịa gbapụta na plane bunata Nnewi nye ya ka nwakati mkpọrọ. This world is nothing until we return back to God. Ego niile ị na-agbakọba ị ga-ahapụ ha ncha one day. Chighakwute Chineke n'ebe a ka ụtọ ndụ dị. Only God will fully satisfy and quench our hunger for happiness, not material things. Ana m akọba akụkọ maka one queen a na-akpọ Queen Isabella of Spain, one of the most beautiful queen uchere mba Spain. Queen Isabella makatara mma, a na-ajụ mma ebe mma fọrọ. Ilekọta nwaanyị ọ dịka ekere mbọsị ụtụtụ. Onye kọrọ akụkọ, onye nnụrụ ya n'ọnụ izu ụfara Hillary Mary Adisi Obi mesịa gote ya n'akwụkwọ a na-akpọ Preparation for Death. Queen Isabella makatara mma, a sị na ọ na-agba ụgbọ perfume ebe a. Kedu ọjọnchọ ka enwe jọnchọ ndị na mbọbọ kọtụ epeka ntueke, ha dịkọ ntueke ka ya akpụ mgba perfume ebe onye na ntueke a na-ekpo igbo perfume agbara agba. Ego nwaanyị ego karịrị akarị. Ọtụtụ ndị eze na-esi obodo dị iche iche abịa egburu ikpere ala eze nwaanyị ị ga-adị. O dị so famous in her time. Ọ na-ewu ewu. E nwere one saint savụrụ ya a na-akpọ St. Aloysius Gonzaga, mechaa baa Jesuit order. Ọ savụrụ this queen for 2 years, mana ọmụha ka face queen na-adị. Onye ketara queen ahụ ndụmọdụ ka o chegharịa queen ahụ achọ dị mma, maka ọ fụrụ na ego gbara ya okirikiri. After all, money answered everything. Na onye eji ego bie ndụ otu na ahụ na ọ chọrọ ibi, o kwetadị na anwụ anwụ wee na-ebiri ndụ otu o si wee sie etu some of us si ebi ndụ today. Ka anyị chighanụ back to God. Ọ n'ime Chineke ka ụtọ ndụ dị. Queen Isabella wee lu ka ọ nwụrụ,
ọma ha na anwụ anwụ. Ozugbo nwaanyị a nwụrụ wee hapụ akụnụba niile a. 2 hours kwụna Isabella ji wee nwụ ka eji buru ozu buda one of the cities na Spain a na-akpọ Granada, ebe a ga-enye wee mepee igbe ozu ka ndị mmadụ bịa their last respect. Ka ndị mmadụ bịara ikiri ozu kwụna Isabella bịa beautiful queen wee mepee the coffin, onye gbata ọgha ibie. Ọ gịnị na-achụ ndị mmadụ under 2 hours nwaanyị bụ sọ mma wee tọọ n'iji ka unu. The kind of smell that was coming out of the coffin was intolerable that nobody could even perceive the odor. Ajụ isi wee si n'ozue under 2 hours. Wee ọkụ ma perfume niile ha nche niile wee tọọ n'ọhụrụ gịnị ajụ isi. No wonder why St. Bonaventure ji wee sị, if one damn soul were driven out of hell into the world, the smell alone is enough to destroy the entire mankind. Esi n'ọkụ mmụọ bupụta ofu onye n'ọkụ mmụọ n'ụwa, sọọsọ isi ọ na-esi ga-egbu onye ọ nọ n'ụwa, ofu onye nọ n'ọkụ mmụọ. Yet some fools say na it is better na anyị ncha jere ọkụ mmụọ, ha ga-eje n'ọhụm na ha. Na the more ha na-ebi ibu n'ọkụ mmụọ, the more ka afọ na-atabie na isi na-abịa ebe a ga-epereta. They don't know that the more they are in hell, the more they suffer and the burn. Ka ndị mmadụ gbachara ọsọ, one of her stewards, ndị bụ ozu kwere Isabella, ofu n'ime ndị steward ya na-akpọ Francis Borgia, who was so much attached to material things. Francis Borgia gbakọtara Chineke azụ kwere Isabella, mana immediately ihe anụwa mere ka ndị mmadụ gbasịara ọsọ. A thought came into him, let me return back to God. Na m afụgo na ụtọ ndụ adịghị ebe a, na iso mmadụ ụwa na uru adịghị n'ọkpụ ụkpana. O wee chi ya back, say let me go and contemplate the vanity of earthly things. O wee ruo ebe nimere ozu kwere Isabella, wee lekọta ozu nwaanyị a. Nwaanyị bụ sọ mma, ahụ eche njere na-eji ka unu, ụdị isi ọ na-esi dị egwu. Ọtụtụ ndị eze na-abịa bụ ekiri nwaanyị a, but lo and behold, onye ọbụla agba n'ọsọ. Ọ sị mba, he now began to address the dead body. Kedu ife ọ jụrụ ozu a? Ife izizi ọ jụrụ ya bụ, are you still then my empress? Ịdị chọọ na ndị bụ eze nwaanyị a mara ọfụma? Maka o chetara ụdị mmụọ nwaanyị a ma fụzie ka o si yi egwu, na-eyi egwu ka ekwensu. Ọ jụrụ ya, ịdị chọọ na ndị bụ eze nwaanyị a ma? O wee jụkwa ya ọzọ, are you not Queen Isabella, on whom many people come from different places to bow their knees? Ọ bụrụ ka ndị mmadụ na-esi n'ugwu na ndịda abụọ egburu ikpere ala eze nwaanyị ị ga-adị o. O wee jụkwakwa ya again, O Isabella, where is your beauty? Ebee ka mmanụ a na-ewu ewu dị? Where is your fame? Ebee ka afọ ga na-ewu ewu dị? Where is your majesty? Ebee ka ebube niile dị? O wee meghe ọnụ wee tie mkpu sị, behold how the glory of man ends. From henceforth, I will never serve a master that dies, rather a master that liveth. After the incident in which the world joined on the Franciscan order and became one of the greatest saints ever, St. Francis Borgia. Let us return back to God. Francis Borgia later returned to God. We found the true joy and happiness, and later he walked in the plains of India and converted millions of souls to God. Today, the church is honoring him as one of the greatest saints of India, India, having discovered the foolishness of this world. King Philip II of Spain. Back to God. No God is surrounded by material world. As a prince. That prince here the king of Spain. Mana King Philip Lebia Jondo. Ototondi somebody okirikiri mana wolo yo chori igente. Ifo tonko wa we watchie yubi. Ka king gia na chewo. O we all the prince ga no chia na throne. Ka nwe nwoke bia nso. The king achọghị irete no nwe ya ife oforo. Maka na nyawe weluga anya na afọ ọkụ nwe ebe ọ na-aba. Ọ chọrọ ka nwe si through this revelation benefit ejebe n'igwe ka nyawe dị ọkụ ma ụtọ ka ha ncha. Mana under the command of God o reveal
o wee sị nwa ya bịa kene wee dọwa akwa oyi maka that day ọ na-anwụ ọ nọ in his best regalia, the best akwa king ya ka oyi akwa dịka gold pụrụ okpu gold ama ha n'ọnwụ ka ọ na-achọ ịnwụ ka ọ bịa gbaa ọfara ikpeazụ o wee dọwa akwa oyi nwa nwoke wee nepụ ya anya n'obi wee bụrụ na papa dị ndụ gbaa ikpuru na-atarịsị obi ajọ ndụ. Cut off from God, you are nothing. Return to God. Ebe a ka ụtọ ndụ dị. Nwoke a wee gwa nwa esi ya na-ekele ka bụ ndị ajọ mmadụ ndị eze ọtụtụ ndị bara ego n'ụwa bịa ka ịfụrụ ka isi anwụ. We die like peasants. Oh, if I had known that day too, I would have chosen to go to monastery to wash the plates of monks than to become the king of Spain. Ọ bụ na mmanụ that day too, aga m ana monastery je na-asagasịrị ndị ọkụ ebe ha ga-eri nri kama mma bụ eze ndị Spain. Ụmụnne m, n'ebe Chineke nọ ka ụtọ ndụ dị, metụ nwanne aka sị Chukwu dị ụtọ. Ụtọ dịrị Jesu. Ave. Ụmụnne m, n'ime Chineke ka ụtọ ndụ dị. Let us return back to God. Nwanne anyị nwoke a na-akpọ the Great Zik of Africa. N'isi njedebe ndụ ya ka ọ dị gretịrị mana ọ hụrụ na ahịa ọ yọrọ Chineke na Chukwu nwere ike imeri ya ebere. The Great Zik, agụchara m akwụkwọ ya na the last word ọ dụrọpụrụ ka ọ na-anwụ so shocking. Kedu ihe Zik kwuru ka ọ na-anwụ? Ije gụọ akwụkwọ a na-akpọ How to be a Saint, you will come across the last word of Zik of Africa, so touching. Eji m emebe reflection every morning ka m na ndị na-achọ ịnwụ. Zik wee meghee ọnụ n'elu bedi na-ebe akwa ka ụmụaka. Ka m gwa gị eziokwu, gị na di nwere mmadụ hụ na mma kịta, at the hour of death ị ga-ebe nnukwute akwa. You will ask for 1 minute mana ọ ga-adị too late. St. Catherine osie na sị ịmalite isi chọọ ka ịdị na amanya begin it now so that death will never find you unprepared. Kwado onwe ya ọfụma na reconcile with God. Anyị nọ na Lenten period. It is a precious moment. Go back to your God na this Lenten period. Revive your spiritual life so that Jesus si n'ọnwụ na-ebini isi na njọ binie ibezie ndụ ọfụ. Ka Zik na-achọ ịnwụ, Zik wee nọ n'elu bedi na-ebe akwa ka ụmụaka. Kedu akwa Zik na-ebe? Zik sị, this world has deceived me. This world with all its glories have deceived me. Ekele ụtọ nke ụwa ọ lafuo n'ọtụtụ ndị mmadụ, tụfuo ọtụtụ ndị mmadụ ụzọ. Ọkwa ka ụmụ okorobịa ji wee baa ife gbasara Yahoo, baa oke ite. Thank God maka a na-akọkwa bad side of mmadụ, a na-akọkwa good side ya. Na ewepụkwa this gọvanọ Anambra steeti n'ife o mere na ebe ndị si na return back to your root. Anambra by now mother ya na-abịawuzi Anambra steeti. That is, ị na-agafe na east part na Anambra ebe niile na-esi isi. But because at some point everywhere a na-achụ aja aghara o bidokwa n'ihe ọzọ na enweta enwelu nnukwute dibịa ama ama na Anambra steeti ejidere 2 days ago. Ụfọdụ n'ebe a wee ike ime onye mmegbu, ọ na-achatọ onye ọka mana ọ na-eme dibịa na Nnewi. Iru ebe a wee fụ manchon this guy rụrụ ya ka ndị adị na-eche mba ndị otu usoro udo jidere. Wee bụrụ ya ka onye zie ka ọzọ otu ụra kụrụ ya, ọ sị na adịghị ka ọ na-agụ okwu adịghị wee na-perform wonders. Mgbe akpụrụ ya jee na chọrọ ya biko ibe a na-eme ụlọ nwa otichiri anya afọ ụzọ. Ngwa ịmarakwu nka ntejo na ahụ ị na-ememeri ọ gbọkụkatara datụ baalụ ọkụkata ya alụsị ya ekwe ha pụta. Ofe nụrụ ya yesterday ka nke a na-eme. Aka na ọ bụrụ ya gịnị otu aka ọsọ na-agba na Anambra na ahụ onye ọrụ na-eme dibịa onye ọrụ nọ n'ọsọ. And since ejidere nke a na-agba akwa ọkọ tiwara akị ka a na-agba Ekehiti na Ọkịja ma nke si na onye eze Jizọs, onye eze ekwensu na onye eze Jizọs, maka ibe nke a mere Anambra ya akọcha ya akọcha. Since ejidere ha ịtọ Anambra dị calm. Ọkacha nke a na-agba akwa ọkụ mere arụ na Anambra steeti. Anyị Igbo asịrị ho Nigeria
akwa ụkọchị ọ na-ewe kwuo n'ọgwụgwọ ọrụ ụmụ okorobịa 500,000 ọgwụ 2 weeks ago eji katapila wee destroy ihe oke itinye n'ukwu arụsị niile ife ndị a niile wee gosi ndị mmadụ na uru adịghị n'ọkpa ụkpana. Let us return back to God. Ebe a ka ụtọ ndụ dị. Quick money. Ndị yahoo asụ gịnị ọkwa na Asaba nke a mere 2 years ago ka m na-agafe wee fụ dimkpa na-abụ dimkpa asịrị Yahoo Plus. Dimkpa na-abụ wee staki onwe ha naked gba onwe ha ọtọ side ebe Shoprite na that junction a junction a dị ebe a ndị na-ego Asaba ya ebe na-ekwu kwụrụ n'etiti ebe 12:1 nke efie ife agwa ha mee ka ha wee kpata ego. People can do anything, can go to any extent to get material wealth here happen when, but I enweghị ike ime something maka our soul. Imagine na mmadụ ga-anọ na njọ in the state of mortal sin. Cheta na ihe catechism gwara anyị ofu njọ ọgwụ eze onye arụ mmadụ ime gịnị. St. Bernard did say, if an angel were capable of weeping, they will only shed tears at the great injury done to himself by a wretched sinner who deliberately commits mortal sin. Ọ bụrụ na ndị mmụọ na-ebe akwa na akwa ha ga na-ebe ebe the kind of injury anyị na-enye onwe anyị site n'ime njogbu. Catechism si anyị ofu njogbu ezuola alụ mmadụ ime gịnị. Nyakwa ụfọdụ n'ime anyị ụfọdụ ya abịachakwa ebe a today confession is going on. Ihe afụkwa ndị na-ebe a 1 month, 6 months, 1 year hejebo confession agbasa ha esikwa ebe a na. What is depriving you from confessing your sin? Confess your sin. Now, Lenten season now, ekwena ka a week gafee without going to sacramental confession. Go to sacrament of reconciliation. That is one of the greatest gifts ever given to mankind by God. Aya ma aghọta uru dị na confession. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịna ije a, don't joke with this sacrament. Oito dịrị Jesu. Oito dịrị Jesu. Ave. Ave. Dimkpa na-aba wee nọdụ die. Jos nkwụ na-eche nche na ala na of course isi adụ ha na-abụ mma. Mmadụ na-abụ gbara onwe ha ọtọ. N'etiti anwụ na-abụba ọrịa ahụ adị ha. Wee gbaa onwe ha ọtọ. Nke tụziri n'anya bụ na ha na-abụ butere poolu eji anya nsị. Bụ isi ofu bụ bred ha eji wee ri nne ifie. Naanị nsị wọrụ bred na-akọrọ dia excreta na-eri. That is the language of the world megịrị balọ. Asị na Yahoo Plus nwa ife agwa ha mee iwọrụ bred a risia nsị n'etiti efi ebe ndị mmadụ ga na-afụ gbaa onwe ha ọtọ eburuzie Dangote n'ego fa jee jụọ ụmụaka niile a ha yes 10 years 15 years they will be a abụrụ ndị nwụrụ anwụ. Ọtụtụ ụmụaka n'ala Igbo ka ya apụala tutu ndị youth bata mee market ya kiri ibe na-emebi something is wrong. Ka anyị makụsie elu Chineke ike ka Zik na-achọ ịnwụ. Zik wee nọ onye n'ime ebile ebe akwapụ ụmụazị. Zik wee gaa n'ihu sị this world has deceived me. Ụwa alafuola m ka ọ na-achọ ịnwụ ka ọ na-ekwu nke a. Ọ gaa n'ihu sị I have made a terrible mistake in this my short earthly life. Emego m nnukwu mistake na nwa obere ndụ m biri n'ụwa 90 something years ka ọ na-akpọ obere ndụ na amani ọnwụ. Because na amani ọnwụ ọ dị ka mpekele second n'anya Chineke. Ọ sị would God pardon me at least for the freedom I brought to my people Nigerians from the hands of their oppressors. Chineke biko ị nwere ike imelụ m ebele. Ọ bụrụ na e nwere ife ọzọ were independence nwetara Nigeria merụ m ebele. Zik wee gaa n'ihu sị would God pardon me at least for the freedom I brought to my people Nigerians from the hands of their oppressors. Chineke biko ị nwere ike imelụ m ebele. Ọ bụrụ na enweghị ife ọzọ were independence nwetara Nigeria merụ m ebele. Ọ ife ọyọ Chineke ọ gaa n'ihu sị for now when I die Nigerians will immortalize my name. Ọ bụrụ na nwa na ndị Nigeria ga-eme na afọ ama nwa and Nigerian government merie
only 500 naira note. Isi onye n'afọ onye dị ya. Isi Zik. Eji maka Zik wee ruo New International Airport na Abuja kala afọ ọ na-aza. Nnamdi Azikiwe International Airport. In many strategic positions, after Zik, many avenues were named after Zik. Nigerian government immortalize the name of this man with our independence, so that generation upon generation will continue to remember Zik. And finally, Zik is saying, millions of naira will be spent during my burial. My name is hope we touch it in so much, but nobody will dare to ask where Zik's soul is. And here lies the question. Ebe ka ị ga-anọ na ọ bụrụ na isi n'ụwa hapụ, where will your soul be? Finally, Zik say, in my next life, I will strive harder to become a saint instead of a hero. Ọzọ m ga-abịa aga m akaba ahụ ka m bụrụ onye nsọ karịa ibe onye afọ na-ewu ka ndị uru Zik ọ ya bịa ọzọ. Hebrew 9:27 say, it is appointed unto man once to die, and after death comes judgment. Ofu ugboro ka edewe na mmadụ ga-anwụ, mmadụ nwụsịa ibe na-esi bụ gịnị? Ikpe. Ụmụnne m enwere ebe a na-eje, ụgbọ ha bụ ebe anyị. Makụsienụ Chineke ike maka ebe a ka ụtọ ndụ gwụrụ. O nwere ibe mma depụta ebe a nwa obere oge ka m wee nye ụnụ soro chọrọ anyị ga-eji wee na ije. Oto dịrị Jesu.